பசங்க ஸ்கூல் போக ஆரம்பிச்சதும் காஃப், கோல்டுன்னு இம்யூனிட்டி லோ ஆகி ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. ஆத்விக்கும் அதே மாதிரி தான் நைட் ஃபுல்லா காஃப்ல கஷ்டப்பட்டு ஆயுர்வேதிக், அலோபதின்னு ட்ரை பண்ணி கடைசியா நாங்க போன இடம் தான் லைஃப் கேர் ஹோமியோபதி கிளினிக். டாக்டர் கிஞ்சல் பொறுமையா நம்ம பிரச்சனையெல்லாம் பேசி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அழகா ட்ரீட்மெண்ட் குடுத்தாங்க. Disorder like gas, acidity, IBS, chronic constipation, piles, and in respiratory, many kids were suffering with allergic issue, asthma, chronic COPD. It's really a best medicine because it has no side effect and you will see very immediate results if kids are in acute condition. If it's chronic, you have to take it like at least for 3 to 6 months to get good results. So homeopathy will treat the root cause of the disease. Yeah. We take entire detailed case of patients and according to that we give them constitutional medicine according to their history. கிளினிக்லேயே ஓன் டிஸ்பென்சரி இருக்கனால நமக்கு தேவைப்படுற மெடிசின்ஸை ஃப்ரெஷ்ஷாக மெடிக்கேட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. கிட்ஸோட எல்லா அக்யூட் ப்ராப்ளம்ஸுக்கும் ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷன் லைஃப் கேர் ஹோமியோபதி கிளினிக். அவங்க டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நான் கேப்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுறேன். தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணி பாருங்கள்.